Page 509, letter writing. In spite of the onslaughts of email and SMS, letter writing is not a lost art. A well-written letter is not simply a means of communication but also a piece of art. Yet, we can't but admit that nowadays art of letter writing is waning. Very few people find interest in letter writing. It is certain that mechanical ways of thinking replace this art. Despite it, even today, letter writing is inevitable in some spheres of life. Letter writing involves the 3 steps of drafting, monitoring, and evolution, thereby enhancing metacognitive abilities of students. ইমেল SMS এর প্রাবল্য সত্ত্বেও চিঠি লুপ্তপ্রায় শিল্প নয়। একটি সুলিখিত চিঠি শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, একটি শিল্পকর্মও বটে। তবু আমরা স্বীকার না করে পারি না যে চিঠি লেখার শিল্প বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে। খুব কম মানুষ চিঠি লেখার আগ্রহ খুঁজে পান। এটা নিশ্চিত যে যান্ত্রিক চিন্তা এই শিল্পকে সরিয়ে দিচ্ছে। এসব সত্ত্বেও জীবনের কিছু ক্ষেত্রে চিঠি লেখা এখনো অপরিহার্য। চিঠি রচনা 3টি ধাপে হয়: খসড়া, নিয়ন্ত্রিত নজরদারি ও মূল্যায়ন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পড়া বৌদ্ধিক সামর্থ্য আরও শক্তিশালী হয়। A letter is a means of communication. It carries our thoughts and messages to the persons living at distant place. There are some occasions when we have to write letters. Letters are broadly of 2 kinds, formal and informal. চিঠি হলো সংযোগ বিধানের একটি মাধ্যম। এর মাধ্যমে দূরে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছে যায় পত্রলেখকের মনের ভাবনা, চিন্তা এবং বার্তা। এমন অনেক সময় এসে উপস্থিত হয় যখন চিঠির মাধ্যমে বক্তব্যকে প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য হই। এই চিঠি মূলত 2 ধরনের, প্রথানুসারী এবং ব্যক্তিগত। Formal letters. Formal letters convey bare facts in a courtesy, straightforward way. They are formal in language, concise in content and clear in thought. This type of letters includes এই ধরনের চিঠিতে তথ্যকে ভদ্র রীতিতে প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের চিঠি ভাষায় প্রথাগত, বিষয়বস্তুতে সংক্ষিপ্ত এবং ভাবনা প্রকাশে স্পষ্ট। এই ধরনের চিঠির অন্তর্গত হলো 1. Letters of invitation, condolence or compliments, আমন্ত্রণপত্র, শোকজ্ঞাপন ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্মের জন্য চিঠি। 2. Academic letters, শিক্ষা সংক্রান্ত চিঠি। 3. Official letters, অফিসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী চিঠি। 4. Letters to the editor of the newspaper, কোনো খবরের কাগজের সম্পাদককে লেখা চিঠি। 5. Business commercial letters, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত চিঠি। Informal letters. These are personal or private letters written to friends and relatives. Such letters are written in a free and easy style. The language is very often colloquial and the tone is personal. ব্যক্তিগত সম্পর্কে সূত্র ধরে বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনকে লেখা চিঠি। এর রীতি দায়মুক্ত এবং সহজ। এর ভাষা কথোপকথনের ভাষা এবং আঙ্গিক ব্যক্তিগত। How to write a formal letter. When you think of writing formal letter, you must remember that the layout. The layout follows particular conventions. Its language must be formal and polite on all occasions. Look at the following letter of complaint. Page 510. এখানে একটা চিঠি দেওয়া রয়েছে। একদম ডান দিকের কোণে, চিঠির ওপরের একদম ডান দিকের কোণে আছে 17 চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, নেক্সট লাইন কলকাতা 700073, নেক্সট লাইন
10th January 2014. এবার চিঠির বাঁ দিকের কোণে লেখা আছে দ্য ম্যানেজার স্টার্লিং টাওয়ার্স অ্যান্ড ট্রাভেল স্টার্লিং ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস, পরের লাইন 15 MG রোড, পরের লাইন হায়দ্রাবাদ 500029, নেক্সট লাইন অন্ধ্রপ্রদেশ, ইন্ডিয়া, নেক্সট লাইন ডিয়ার স্যার অর ম্যাডাম। এবার চিঠির মাঝখানে, এগুলোর নিচে চিঠির মাঝখানে লেখা আছে বুকিং রেফারেন্স 122 AP TT by 10 11 13, 10 full stop 11 full stop 13। তারপরের লাইন একদম বাঁ দিকের থেকে শুরু হচ্ছে। এবার মাই ওয়াইফ, I and our only son went to Hyderabad on December 26, 2013 and available ourselves to your hospitality for the days we stayed there. I am writing this letter to complain about a number of aspects of services we received. Firstly, when we reached Hyderabad station, I reported you of our arrival. I also requested you to send a car to receive us as you had agreed to do so at the time of booking. But we got no such services from your end. But we were compelled to hire a taxi at our own cost. Then, next para. Then, when we reached your hotel, we had to wait in the reception counter for 2 hours as no room was allotted. As a result, we had to undergo tremendous suffering. Moreover, you did not provide suitable breakfast and lunch as you had mentioned in your terms and conditions. The arrangements you made for sightseeing did not include two important places, the Ramoji Film City and Golconda Fort. If in view of the above, I would therefore expect some compensation for you failure to provide us with proper services for which we had already paid. Next para, I enclose herewith the receipt of our booking and look forward to hear from you shortly. নিচে একদম ডান দিকে yours faithfully, পরের লাইন PK সরকার। Formal letters, tips for you. A. Layout. 1. Write your address but not your name at the top on the right. ওপরের ডান দিকে নিজের ঠিকানা লেখো, নাম লিখবে না। 2 নম্বর, write the name and address on the person you are writing to on the left. যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তার নাম, পদমর্যাদা ও ঠিকানা লিখতে হবে বাঁ দিকে। 3. If you do not know the name, use designation that is consumer service officers. নাম জানা না থাকলে পদমর্যাদা উল্লেখ করবে। 4. Write down the date under one of the address. যে কোনো একটি ঠিকানার নিচে তারিখ দেবে। 5. Give some kind of reference and or use subject heading, that is delay in delivery. Reference নম্বর এবং বিষয়বস্তু উল্লেখ করবে। Note: in modern British style, formal letters are also written with left arrangement, particularly in electronic format. B. Body. 1. In the first paragraph, explain clearly why you are writing. চিঠি লেখার কারণটি প্রথম অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে লেখো। 2. In the second paragraph, explain the problem or message, etc. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সমস্যা বা বার্তাটি ব্যাখ্যা করে বোঝাও। 3. In the third paragraph, state clearly what action you expect. তৃতীয় অনুচ্ছেদে তোমার প্রত্যাশার কথা লেখো। 4. In the ending,
Put general comments and say that you would like a prompt reply. শেষে সাধারণ মন্তব্য লেখো এবং জানাও যে তুমি সত্বর উত্তর চাও। Page 511. C. Tone and style. 1. Be polite and formal in approach. ভদ্র রীতিতে লিখতে হবে। 2. Write in simple and clear language. সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় লেখো। 3. Use short sentence. ছোট ছোট বাক্যে লেখো। 4. Don't be emotional. আবেগপ্রবণ হয়ো না। 5. Don't use old-fashioned and hackneyed expression. সেকেলে বা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করবে না। D. Language bank. 1. Beginning and ending. কেমন করে শুরু এবং শেষ করতে হয় লক্ষ্য করো। Beginning, dear sir or madam, অথবা dear Mr. Ghosh. Ending, yours faithfully or yours sincerely. 2. Introducing the topic. বিষয়টিকে কিভাবে তুলে ধরতে হয় তার রীতিটা লক্ষ্য করো। 1. I am writing to complain about ... 2. I am writing to express my dissatisfaction with ... 3. The purpose of this letter is to express my disappointment with ... 4. I regret to inform you that ... 5. This is in reference to your letter ... 6. In response to your advertisement ... 7. Thank you for your letter of ... 8. We regret the inconvenience caused to you ... 9. We apologize for this delay in replying to you later ... 10. We shall be glad to reciprocate the favor ... Formal letter 1. Invitation. Write a formal letter of invitation to the annual cultural function of your school. Answer. প্রথমে চিঠির মাঝে ওপরের দিকে লিখতে হবে the headmaster and staff, পরের লাইন of, পরের লাইন করিমপুর জগন্নাথ হাই স্কুল, পরের লাইন করিমপুর নদিয়া। এবার পরের লাইন একটু বাঁ দিক থেকে request the pleasure of ... s presence, মানে ধরো যিনি তোমাদের প্রধান অতিথি হচ্ছেন, s presence at the annual cultural function to be held at the school premises on Friday, the 23rd May 2014 at 2 p.m. Dr. Omlan Bishwas, the eminent scientist, has kindly consented to inaugurate the function. ব্যাস, চিঠি শেষ। আমি আরেকটা ফর্মাল লেটার এখানে পড়ে দিচ্ছি। পেজ 512, formal letter 2, academic letters. Academic letters are formal letters written to the head of institution on academic issue. 1. Write an application to the head of the institution requesting for remission of library fine. Answer. বাঁ দিকে ওপরে লিখতে হবে টু, পরের লাইন দ্য হেডমাস্টার, কমা, পরের লাইন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, কমা, পরের লাইন 12 AJC বোস রোড, কলকাতা 700014। তার নিচে একটু দুটো লাইন ছেড়ে তার নিচে স্যার, কমা। এবার চিঠির মাঝখানের জায়গায় এসে লিখতে হবে সাবজেক্ট রিকোয়েস্ট ফর রেমিশন অফ লাইব্রেরি ফাইন। আবার পরের লাইনে একদম বাঁদিকের জায়গায় চলে যেতে হবে। I beg to state that I could not return to books that I had borrowed from the school library within due date, as I was out of station for a month to look after my ailing mother.
I have a very good track record as a member of our school library. পরের প্যারা, so, I request you to be kind enough to exempt me from payment of library fine for this time only. নিচে ডান দিকে your most obedient pupil, পরের লাইন রবিন মিত্র, পরের লাইন ক্লাস 12, পরের লাইন সেকশন A, রোল নাম্বার 55। নিচের বাঁ দিকের কোণে ডেটেড কলকাতা জুন 10, 2014। ব্যাস, চিঠি শেষ। পেজ 516, formal letter 3, official letter. An official letter is by or to a person holding some office. It is concerned with official matters only. It is the most formal of all types of letters. অফিসিয়াল বা প্রথাগত চিঠি কোনো অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লেখা বা কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা এক ধরনের চিঠি। এটি অফিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত। এটি সব ধরনের চিঠির মধ্যে সবথেকে রীতিসম্মত। Be careful about the following points. 1. Write heading and reference number properly. হেডিং এবং রেফারেন্স নম্বর ঠিকভাবে লিখবে। 2. Begin with the very formal sir or madam if the writer and the recipient are of the same rank. Use dear sir or dear madam. Never use my dear sir or my dear madam. চিঠিটি শুরু করবে স্যার বা ম্যাডাম দিয়ে। লেখক ও প্রাপক সমমর্যাদা সম্পন্ন হলে ডিয়ার স্যার বা ডিয়ার ম্যাডাম ব্যবহার করবে। কখনোই মাই ডিয়ার স্যার বা মাই ডিয়ার ম্যাডাম লিখবে না। 3. মেনশন দ্য সাবজেক্ট ইন ব্রিফ। বিষয়টি যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখবে। 4. The body of the letter should be concise and to the point. চিঠির মূল অংশটি বা বডি সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ হবে। 5. Use the subscription yours faithfully. শেষে সাবস্ক্রিপশন হিসেবে yours faithfully ব্যবহার করবে। 6. Use full signature of the writer. লেখকের সম্পূর্ণ সই থাকা উচিত। পেজ 517, এখানে অনেক লেটারের এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আমি একটা পড়ে দিচ্ছি। Write a letter to the postmaster requesting him to note the change of your address and to send your letters etc. to your new address. Answer. একদম ডান দিকের কোণে রানীবাগান, বহরমপুর, পরের লাইন মুর্শিদাবাদ, পরের লাইন মার্চ 10, 2014। এবার বাঁ দিকে টু, পরের লাইন দা পোস্টমাস্টার, পরের লাইন বহরমপুর পোস্ট অফিস, পরের লাইন বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। 2 লাইন ছেড়ে স্যার, মাঝখানে টাইটেলটা সাবজেক্ট চেঞ্জ অফ অ্যাড্রেস। এবার আবার বাঁ দিকে I would like to inform you that very recently I have shifted to my own house at Rani Bagan near Kundu Nursing Home from my rented house at Ponchanantala. Full stop. পরের প্যারাগ্রাফ, so, I request you to take note of my change of residence and send all postal articles to my new address henceforth. নিচে ডান দিকে yours faithfully, পরের লাইন নির্মল সিনহা। পেজ 520, formal letter 4, letter to the editor. In letters to the editor, common people express their views, opinions and suggestions on a particular issue concerned with public interest. It is an indispensable feature of our daily. Through such letters,
major issue in public life get reflected and public opinion is built up. These letters mold the minds of millions, including public servants, involved in redressing grievances in writing a letter to the editor. সম্পাদক সমীপেষু ব্র্যাকেটে লেটার্স টু দ্য এডিটর ব্র্যাকেট ক্লোজ বিভাগের চিঠিতে জনগণ জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত এবং পরামর্শ প্রকাশ করেন। যে কোনো দৈনিকের এটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই ধরনের চিঠিপত্রের মাধ্যমে জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রকাশ ঘটে এবং জনমত তৈরি হয়। এই ধরনের চিঠিপত্র জনগণের ক্ষোভ প্রশমনকারী সরকারি কর্মচারী সহ লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। In writing a letter to the editor, one address the editor, সম্পাদককে সম্বোধন করবে। 2. Highlight the issue to build public opinion, জনমত গঠনের জন্য বিষয়টিকে গুরুত্ব সহ প্রকাশ করবে। 3. Suggest measures for redressal of grievances, ক্ষোভ প্রশমনের জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ দেবে। 4. Handle the controversial issue with care, বিতর্কিত বিষয়কে সতর্কতার সঙ্গে তুলে ধরো। 5. Use proper information to make people aware of the issue, বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য গঠিত তথ্য ব্যবহার করবে। 6. Justify your views, opinions and observations, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত এবং পর্যবেক্ষণকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলবে। 7. Present the issue in a formal manner, বিষয়টিকে ভদ্রসম্মতভাবে উপস্থাপন করবে। 8. Use yours truly as subscription, শেষ করবে yours truly দিয়ে। আমি একটা চিঠি পড়ে দিচ্ছি। Examples. Write a letter to the editor of an English daily expressing your concern about indiscriminate use of microphones. Answer. ডান দিকে কোণে আনন্দপালি, নিচের লাইন করিমপুর, কমা নদিয়া, পরের লাইন February 10, 2014। বাঁ দিকে কোণে to the editor, The Times of India, 7A, SN Banerjee Road, পরের লাইন কলকাতা 700014। দু লাইন ছেড়ে স্যার, মাঝখানে সাবজেক্ট কোলন indiscriminate use of microphones। এবার আবার বাঁ দিক থেকে প্রথম প্যারাগ্রাফ শুরু। Would you kindly publish my views on indiscriminate use of microphones in the letter to the editor column of your esteemed daily? Question mark. Today, rampant use of microphones has become a great nuisance. Bhul. This new demon is looming large in public life, be it a political gathering or a social ceremony, religious festival or a cultural function. Microphones are being used in high volume, tormenting people of all ages. Indiscriminate use of loudspeakers disturb serenity and peace in public life. Students, especially examinee, find it really difficult to concentrate on studies. Patients and the old cannot sleep. Common people suffer from the evil effects of noise pollution. This practice has already established itself as an inseparable part of all functions. It rudely overrides our right to live in peace. Although almost all suffer from these nuisance, none dare the protest. And in absence of any protest or implementation of law, the incessant shower of high-pitched
songs and music goes on harassing us every day. Next para. How long should we allow these to go on? Question mark. If we cannot raise our voice against this evil, it will contribute to cultural and moral degeneration of the youth. Page 521. Torture us terribly and make us differ and mentally disbalanced. Next para. There is none to bail the cat. Would you kindly highlight the issue in your editorial to awake all from hibernations? ডান দিকে কোণে yours truly অনির্বাণ নাগ। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে।